Los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Estamos aquí con Guilherme Rambo. Gui, vamos a hablar un poquito sobre qué le ha parecido el evento de hace una semana. Vamos a hablar un poquito del Mac Studio, del Mac Pro, del MacBook Air y un poquito del Apple Vision Pro. Y también nos acompaña el compañero Pedro Aznar de Pérez y el compañero Alex, que nos ayudará con la traducción en español. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas. Alex. Muy buenas. Buenas noches. English, please. So, Guy, welcome back to the podcast. So, as Israel was saying, we will be talking with you about the WWDC, what we saw, the products of Mac Studio, the MacBook Pro, the MacBook Air, and the Mac Pro, and also about the Apple Vision. Awesome. Thanks for having me again. Sorpresa. Vamos a empezar rápido. Tenemos poco tiempo con Gui. Gui, ¿qué te pareció el evento de Apple? El de hace una semana, el de la WWDC 2023. ¿Con qué te has quedado del evento? So, Guy, what was your opinion about the event? Well, it's hard to not find it interesting, at least, right, with Vision Pro and all of that stuff. But I think even if they didn't do Vision Pro at this event, it would have been a nice dub. Nothing like super amazing, but it would have been nice. And seeing the developer content throughout the week, I noticed that there's a lot of stuff in there. There's nothing like mind-blowing for developers necessarily, nothing that changes anything fundamental about how we build apps, but there are really lots and lots of nice to have things for developers that they introduced with this year's releases, and lots of apps I think are going to be taking advantage of the new stuff that they've announced. So yeah, I liked it. That's the TLDR. De hecho, que en resumen le gustó. Que ha sido muy interesante y que incluso seguramente si quitáramos la presentación del Vision Pro también hubiera sido una buena WWDC. No por lo presentado por Apple, sino más bien por el contenido de los desarrolladores, que enseñaron a los desarrolladores, que es genial. Que no hay cambios muy fundamentales en las cosas para desarrollar, pero que sí que hay algunas cosas que son muy interesantes que seguramente las aplicaciones se aprovecharán de ello. Pedro, pregúntale a Gui lo que quieras, todo tuyo. I have a question about the name of the Vision OS. In the previous leaks, we find some of the rumors that find the Vision OS name was really XR OS. That makes sense because this is an extended reality device and applies to the thing that we are going to see in the going to see in the keynote and in the main device. But I think in the last minute Apple changed this name to Vision OS,
even if we take a look at the videos of the WWDC, we find the XROS on some windows on these videos. What do you think about this name change and why Apple do this in I think in the last minute before the keynote? Actually, I don't think the decision on the name was last minute. I think they changed. Not that they changed the name. I think the name was decided beforehand, but they were calling it XROS, and not as like a code name, but as the name that it would be, because they really, really, really wanted to prevent leaks. And they didn't want the actual name of the product and the operating system to leak. So the solution they found was to just call it XROS and pretend like the name is XROS until the keynote, basically. I know of people who were very closely involved in the projects, and they didn't know that the name was not XROS. Like everyone except for the really high up executives thought that the name was XROS. So it wasn't a last minute change. It was just, let's not call it the actual name until after the announcement. Mm-hmm. And that's why you have like videos where they show XROS, and even Correct. Some presenters call it by name XROS because they were under the impression that the name was XROS, and that was it. So I think it was very clever of them to they fooled everyone basically. And do you think the Reality Pro name was a very similar thing to the name to the Vision OS? I think, yeah, they were probably calling it that internally, and people just thought that was going to be the name, but it turned out to be something else. They are usually very good at keeping marketing names a secret, but we've had some missteps recently, like even with the Mac Studio, the Studio Display, all of that stuff leaked before it was announced. But with this stuff, they really managed to keep it a secret. Bueno, le he preguntado que, como sabéis, el nombre de Vision OS sorprendió a mucha gente porque muchos esperábamos que se llamara XROS, XROS, y le he preguntado si esto fue un cambio de última hora de Apple, como parece, ¿no? Pero que nos sorprendió que sea última hora. Aparece porque en el software en el vídeos de Apple aparecen. En los vídeos de Apple aparece en la ventana XROS, que XROS Device, como que es uno de los dispositivos que tiene ese sistema operativo. Y él dice que realmente no es un cambio de última hora, que eso estaba ya previsto de antes, que solo los altos ejecutivos sabían que realmente no se llamaba así, sino que se llamaba Vision OS. Lo que pasa que para prevenir leaks y filtraciones, pues de los jefes hacia abajo, pues todo el mundo lo llamaba XROS hasta que se hizo público y luego ya todo el mundo lo llamó así. Y algo parecido ha pasado con el nombre de la Reality Pro. Fijaos que también es un nombre que lo tenía todo el mundo en el mundo de la rumorología, tenía el nombre de Reality Pro, y al final pues se acabó llamando Vision OS, porque como en esta ocasión, esto ya lo digo yo, esto no lo ha dicho él, pero como en esta ocasión no había que hacer embalajes, cajas ni nada, pues claro, no hacía falta que se pusieran lo podían cambiar en cualquier momento, y así ha sido. Interesante. Alex. Vale, yo voy a preguntarle por el tema como desarrollador, qué es lo que más le ha gustado de las conferencias y qué nuevas funcionalidades hay para ellos. Vale. So aquí, as a developer, what did you watch on the state of the app or on the WWDC for developers that you said this is a good change, it's something that we were waiting for a long time as developers, and it's something that I would like to implement on all my apps? Oh, there are lots of things. On the more technical side, there's Swift Data, which is this data storage API. So finally, Apple made like a really nice, easy to use database API for Swift. It is based on core data behind the scenes, which is the old Objective-C framework, but it's transparent to the developer.
So that's like on the more technical side, but there are tons of really nice to have things, such as a system provided user interface for in-app purchases. So now if you are a developer and you have in-app purchases, Apple provides the whole purchasing flow and all of that stuff, but the actual screen where you show the product and the features and price and things like that, each developer has to build their own. And now Apple provides a view, basically, that you just tell it, hey, show this product that you configure in App Store Connect, and the user can purchase using a native UI that Apple built for everyone. And I'm sure that's also going to prevent some dumb App Store rejections because some button is not correct or something. So I really like that, and I think it's going to be really helpful to developers. Lots and lots of things related to interactions and animations that I'm not going to go into detail here because it's too technical, but apps are going to be more animated and fluid, I think. But yeah, I think those are the main highlights. But I could go on for hours talking about all of the new stuff. But yeah, lots of good things. Not to mention interactive widgets, which I just remembered. Yeah, that's a biggie. A ver, resumen, Alex. Vale, pues dice que primordialmente muchas cosas que podría pasarse horas hablando de ello. Ha destacado Swift Data, que es una nueva API que está escrita en Swift para almacenamiento de datos en el dispositivo, que está basado en el antiguo Core Data, pero que es completamente transparente para los desarrolladores, y es algo que yo por lo menos sé que muchos desarrolladores llevan años pidiéndolo. Luego también ha comentado una nueva forma que creo que lo que he entendido es que Apple va a permitir, o se encargan de darte la interfaz para que puedas hacer un pago, incluso cuando es usando una aplicación de terceros. Que va a ser una experiencia más nativa para el usuario y que evitará posiblemente fraudes como había antes. Y que antes muchas aplicaciones que hacían utilizaban una aplicación de terceros, no estaban permitidos, les costaba pasar el filtro de Apple, ¿no? Para publicar una aplicación. Luego dice que animaciones han mejorado mucho en el tema de animaciones, que el sistema es más fluido, y sobre todo también ha destacado los widgets interactivos. Pedro? Yes, I have a question about the Mac gaming state of the union, because I think this time with macOS Sonoma, we have a really great opportunity to get a lot of Windows developers with their games to be ported to the Mac. We can use the game porting kit. This is a tool inside the macOS Sonoma that is actually using Wine, that is like a crossover APIs to install the Windows games using DirectX 12, just to know if their game are running okay on their Mac, or if they need to do some changes or some adaptations to be port this game to the Mac. So what is your opinion about the game porting kit and their possibilities to the future of the gaming on the Mac platform? Yeah, I'm not that much into gaming myself, but I think they are doing a really good thing with this toolkit, because the problem is not that the Mac cannot run good games. It hasn't been that for a while. Of course, Macs, especially the higher end ones, can run really advanced games, but the problem is the market incentive for a developer to actually make their game run on a Mac, which is developing the actual game for macOS. And I think Apple just accepting that most developers are not going to do that and just saying, all right, just bring your Windows game and we'll
make it run somehow. And yeah, that's what they did basically. And I really think it's amazing, and it went so quickly during the keynote, but I really think it's a huge game changer for gaming on the Mac. No pun intended with the game changer. But yeah, I really think it's going to change things a lot for gaming on Mac OS. And it's quite remarkable that it can run games basically translated and at really great performance. I have tested the game porting kit in macOS Sonoma in a MacBook Pro M2 Max, and I have ported in 10 minutes the Steam platform and the Windows version working completely, almost completely, not all the games, because the games that they are using Vulkan APIs is not working. But I have Quantum Break from Microsoft. I have working Half-Life in high resolutions, Shadow of the Tomb Raider in 10 minutes. Not only just doing some minor fixes or minor changes in the terminal commands, and I think it will be great to developers to understand that they can bring their games to the Mac platform, see that the platform is currently performing well in their games, and after that, okay, we can just translate this game into the Metal engine and do this game in Mac OS. So, what is your opinion about Hideo Kojima in the Apple event? Because this was a surprise for most of us, and bringing the Death Stranding game 2 years after this is true, but it's almost a beginning of these things. Do you think Apple is taking serious the game on the gaming platform at least? Yeah, I think the fact that they brought him to the keynote was sending a message, right? Yeah, that we correct. take this seriously, and we are developing these partnerships and really bringing someone who represents the community to talk about it, I think was a good way to convey that new approach, basically. Le he preguntado, I'm going to translate that. Sí. Le he preguntado sobre el Game Porting Kit, que es una herramienta que Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores en macOS Sonoma, en la que los desarrolladores no es una herramienta interactiva ni no es para usuarios finales, es para desarrolladores, haciendo una instalación, no es compleja, pero tampoco es sencilla. Haciendo una instalación media, consigue portar muchos de los juegos que ya funcionan para Windows con DirectX 12 y directamente que se ejecuten de una forma que no es nativa realmente, sino que lo que hace es emular, un poco como hacía con Wine, que era una plataforma que emulaba un parche, el subsistema gráfico de Windows para poder cargarlo en Mac. Y le he contado, le he preguntado un poco cómo es eso. Dice que es un paso importante para los desarrolladores, que esto sí que puede cambiar las cosas en el futuro, porque parece que se está tomando en serio un poco todo esto. Sí. Y que sobre todo, pues, parece que Apple está empezando a hacer cosas para desarrolladores y que esto es el comienzo de algo, ¿no? Luego le pregunto por Hideo Kojima en el Apple Event y sobre su opinión, si Apple de verdad con esto ¿qué quiere hacer con esto, ¿no? Y él lo que ha dicho es que está mandando un mensaje, ¿no? Un poco llamar la atención de que, oye, es una buena plataforma, es un juego que yo he dicho, ha llegado 2 años después de que saliera al mercado de PlayStation, pero llega con un buen estado dentro de la salud del sistema y puede demostrar que la plataforma es perfectamente posible a nivel técnico de correrlo. Solo hay que, como dice él, que los desarrolladores tengan un poco las ganas, pues la intención, claro, y la posibilidad de hacerlo sencillo, ¿no? Pues eso le he dicho a Pedro, pues te pongo todas las herramientas, pruébalo y luego lo puedes probar y cambiar o modificar y publicarlo directamente en Mac. Bien. Como tenemos poco tiempo con Gui, tenemos más o menos unas... Déjame una muy rápida. Muy rápida para los dos, para Gui y para Pedro. Yo tengo aquí 3 apuntadas, así que corre, venga. Voy muy rapidísimo. ¿Ves que si esto tiene futuro, el Portal Kit, el Game Portal Kit, podremos ver el ansiado Apple TV o Apple Game Console o lo que sea
instalado en un Apple TV o poder tener la consola de Apple que tantos años llevamos diciendo que puede que venga o que puede que veamos? Bueno, contesto yo primero y ahora Contesta tú y ahora le preguntamos aquí. Yo creo que básicamente la consola de Apple es lo que ya existe. Lo único que hay es que los desarrolladores traigan sus juegos. Apple, la primera fase es que llamar la atención de los desarrolladores, que vengan a la plataforma y que con las herramientas que tiene la plataforma permitas tener el juego dentro del ecosistema. Una vez que lo tienes dentro del ecosistema, tenerlo en Apple TV o tenerlo en un Mac es irrisorio. Y eso precisamente yo creo que es lo que puede dar vida a las próximas generaciones del Apple TV, porque un Apple TV, ¿en qué va a mejorar ya? Ya no se va a ver en 18K. Entonces la única forma de mejorar es, oye, te voy a poner un M2, imagínate, en un Apple TV para poder jugar a juegos, además AAA como Hideo, como el Death Stranding. Además puedes conectarle mandos, puedes conectarle de todo. O sea que yo creo que puede dar vida al ecosistema gaming, sobre todo ahora que Apple lo hace tan fácil y un juego en una plataforma te permite tenerlo prácticamente en todas con muy pocas adaptaciones. So, yeah, I was asking if, do you think this is the first step from Apple to have a game console or adapt the Apple TV to be like a main console that you will have connected to your TV and you will be able to play like a PS5 or Xbox? I think that's a bit too far for Apple. Yeah, I don't think they would go as far. Like, if you want a gaming console from Apple, buy a Mac Mini or something. I think that's their vision. But maybe, yeah, I think the Apple TV could be something like that. But then you would need an M2 processor on an Apple TV. Maybe that would be too expensive for an Apple TV. I think there's enough in the Apple TV as is for the people who are more inserted into the Apple ecosystem to get the Apple TV, because you get AirPods integration, you get HomePod integration, you get FaceTime with tvOS 17. So I think that's enough for it to be a nice product for Apple customers. But yeah, a gaming console, I think that would be too far, even for the current state of Apple where they really care about gaming. Vale, pues Guy piensa que eso sería a lo mejor llevarlo muy, muy al extremo, que no piensa que podamos ver un Apple TV con un M2 porque eso subiría mucho el precio del Apple TV, que el Apple TV es como un complemento para la gente que tiene o que vive dentro del ecosistema Apple, pero que vamos, que si quieres jugar, que te compres un MacBook Mini o un Mac Mini, perdón. And what about an Apple TV Pro? TV Pro. Ultra. Just playing my cards. Apple TV Pro. Bueno, como en este podcast nos gusta el salseo, Gui, voy a hacer 2 preguntas directas. Y suelo ser muy directo, muy transparente con lo que suelo decir en directo y en el podcast, Gui. 2 preguntas directas, ¿vale? ¿Está muerto el Mac Pro? Y si te parece correcto el apellido Pro en las Apple Vision Pro. Okay, so Israel is going to do 2 direct questions for you. The first one is, do you think the Mac Pro is dead? And the second one is, do you think the suffix Pro for the Vision Pro glasses are why we are seeing the Pro? If you want to start with the Mac Pro. Yeah, let's do the first one. If it's not that, someone at Apple is trying to kill it, I think, because you get it's like $3,000 extra on top of the price of the Mac Studio Ultra for the same performance. It's almost the double. And all you get for that is a bigger machine with a case that's the same from the previous generation, which is fine. Like, it's a nice case, but it's definitely not worth $3,000. And the ability to put cards. And I understand there are some workflows where you need like not a graphics card, because you can't put graphics cards in there, but you like an audio interface or some proprietary network thing. But I don't know, it doesn't feel like a product that's worth that much money for
a lot of people. It almost feels like someone at Apple doesn't want the Mac Pro to continue existing, so they made like the least interesting Mac Pro possible to just like the next meeting they'll say, hey, we're not selling many Mac Pros, let's just not do it anymore. And I don't know. And to be honest, like, I don't know whether I think that's bad or not, because I don't have those workflows, and I think it's fair for Apple to decide which types of workflows they want to support. And clearly, workflows that rely on additional GPU, like dedicated GPU power, those workflows Apple doesn't want to support right now. And all right, that's fair. Like, if they don't want to support those workflows, fine. But this Mac Pro, the way it is, doesn't really make sense to me. In Spanish, please. Vale, dice que si no está muerto el Mac Pro, alguien en Apple quiere matarlo, básicamente. lo que comentaba. Es que, bueno, eso lo hablaremos más en profundidad el jueves, pero va por ahí el tema aquí. Va por ahí. Que apunta que bueno, que te huele está cobrando $3.000 extra. Aquí huele a muerto, está claro. El precio del Ultra para el mismo rendimiento, por tener una caja más grande. Sí. Que encima es un refrito del anterior que sacaron hace 3 años, creo, ¿no? O 4 años. En 2019. 4 años, sí. Y que lo único que tiene de distinto con el Mac Studio es que puedes conectarle tarjetas. Que encima no puedes ampliarle tarjetas gráficas, tienen que ser son tarjetas de audio o tarjetas propietarias. Que como él no tiene esa forma de trabajar o esos problemas, que él no ve sentido a este ordenador, que seguramente habrá gente que sí, pero que no. Y que dice que han intentado que parece que han intentado hacer el dispositivo más aburrido posible para decir que, bueno, mira, es que nadie lo quiere comprar, así que nos cargamos la línea. Sí, estoy de acuerdo con él. ¿Y sobre el Pro? ¿Sobre el apellido Pro? So now it's about the suffix Pro on the Vision Pro. What are your thoughts? Yeah, it's really interesting. It's like, what is it the Pro of? Like, it's when we had the HomePod Mini without the HomePod. Like, what is a HomePod Mini? What is it a mini of if there is no HomePod product? So that was the case for a while, but then now we do have HomePod and HomePod Mini again, so all is good again. But I think basically the point of the Pro in the name as it is Pro as in this is expensive, basically. That's what it means. I don't think it means anything. It's basically explaining what the target market is. So this is Pro, this has Pro in the name, so this is going to be pricey, and if you think it's too expensive, then you're not a pro, I guess. I think that's the reasoning for now. It's basically because Apple doesn't do what some other companies do, where they release prototypes in a sense. I think this is the closest Apple has ever gotten to shipping like a product that's barely enough. Not that the product itself is not good enough, but where they can barely make it in a way that it's a consumer product, because it's so complicated and so expensive, and there are so many parts, and they are probably going to be able to produce it in not a large scale as we're used to with Apple, where they ship like, I don't know how many millions iPhones per day. So it's not going to be like that. So instead of basically telling everyone, hey, we can barely make enough of these to sell them to you, they're calling it Pro and putting a really high price tag on it and hoping for the best, basically. But this is not because the product isn't good or isn't. It's just because it's really like they barely made it to be able to actually make
make it into a consumer product. And they will need the initial, like the early adopters, to try it out, find the problems, and then iterate and make a better version a year, 2 years later. Sí. And eventually there will be the Apple Vision without the Pro, and it's not going to be as expensive. Yeah. As our colleague Carlos and Adrian will say, it's Pro from prototype. Yeah. Vale, pues dice que el sentido de Pro, bueno, primero está hablando de la analogía de, bueno, tenemos el HomePod mini. El HomePod mini sabemos que es mini porque primero salió el HomePod y entonces comparándolo pues vemos que el mini es la versión reducida, digamos, ¿no? Entonces, en este directamente han lanzado el Pro sin nada más. Que él cree que el Pro es que lo que te están haciendo es avisarte de que va a ser un producto muy caro, básicamente. Y que si crees que tiene un precio muy caro, es que no eres profesional. Así que es como que están marcando un territorio. Él piensa que es básicamente que no es un prototipo, pero que han conseguido hacer un producto lo suficiente, lo más cercano a hacerlo para que sea un producto de consumo. Sí. Que tiene muchas piezas, es un producto muy complicado y que la cadena de montaje va a ser muy distinta a la de un iPhone. Los iPhone pueden sacar miles al día, estas gafas podrán sacar menos porque es mucho más complejo de construirlas. Y al tener el precio tan elevado, pues es más costoso hacerlo. Entonces es más difícil que llegue al público de consumo. Y también ha dicho que seguramente en un futuro veamos unas Apple Vision sin Apple. Sí, así le ha pedido Pro, más baratas, más accesibles, sí. Sí. Bueno, Pedro. consigan arreglar todos esos problemas de la cadena de montaje, conseguir materiales más sencillos, más baratos para ellos, pues todo eso afectará el precio. Pedro, no sé si quieres preguntar algo más. Pues sí, yo tengo preguntas para toda la noche. I have questions for the all the night long, Guy, but I have some of my questions about the Vision OS system. What is your opinion about this operating system, about the possibilities, the similarities with iOS and iPad OS? Do you think it will be use the feedback in the Vision OS to have all not all, but some of the experiences that in the Vision OS works and put them into iOS and iPad OS as Mac OS have get some of the things that we are currently using in the iOS widgets and other things to improve the experience in the desktop. Do you think the Vision OS is the beginning of something different, but also the beginning of another way of get feedback from another thing to improve the current operating systems that we currently have? Well, that's very interesting because it's already happened, actually. If you look at the stuff Apple has been introducing in the operating systems, like last year we got the tap and hold a picture to like cut out a person or a puppy or whatever that's in the picture. That's technology they developed for Vision and Vision OS because it's the type of machine learning and vision processing that you need in order to be able to like put your hand in front of something and have the your hand appear correctly correctly. So we are seeing that already, and I think it's only going to keep getting, like, these things are going to keep fitting into each other, and that's what makes me excited about the products, because from all other headsets we have on the market, which I honestly don't have a lot of experience with, but I've seen how they work. They're very focused on gaming and replacing your environment completely. Yeah. And they don't have they are not backed by a company with so many decades of experience and IP in operating systems like Apple does. And I think
once again, the ecosystem is going to prove very advantageous for Apple and for users as well, where like which other headset company has a thing where you can look at your computer screen and it becomes a computer screen in virtual reality. That's the sort of thing that an ecosystem gives you. And that's another thing, like universal control, sidecar, all of this stuff we've been using. Like universal control has been out for like a year or so, but sidecar has been in existence for several years already, and we've been using this stuff. Continuity, handoff, airdrop, SharePlay. They didn't make SharePlay for the pandemic, for the lockdowns. They made SharePlay for Vision. Yeah, but correct. It just happened to be around that time. So yeah, the answer is absolutely, and then it's already happening basically, and we are already using technology that was developed for Vision. Great times ahead. Le he preguntado, que la importancia sobre si, como todos sabemos, los sistemas operativos móviles que tienen más campo de recorrido, como iOS o iPadOS, han influido en macOS y han cambiado muchas de las cosas que hoy usamos en el escritorio, trayéndose feedback de los sistemas operativos que más se usan hoy en día, que es iOS y iPadOS. Con los widgets, muchas de las cosas que usamos en macOS, incluso el aspecto, viene mucho de las plataformas móviles, ¿no? Entonces le he preguntado si con Vision OS se abren nuevas perspectivas de que también nos traigamos cosas de Vision OS a escritorio o incluso a los sistemas operativos de móviles, y al revés, ¿no? Cómo es de importante esto. Y le he dicho que está muy contento, o sea, muy entusiasmado con esto, porque realmente esto ya está pasando desde hace años, ¿no? Apple, lo bueno que tiene es un ecosistema muy amplio durante muchísimos años, y durante estos años veníamos viendo cómo Apple lanza tecnologías que realmente, por ejemplo, ponía el ejemplo de SharePlay, que es para compartir una experiencia de ver una película juntos o, ya sabéis, hacer actividades juntos a través de Internet en streaming. Eso realmente estaba pensado para Vision OS. Lo que pasa es que ha salido antes en los sistemas operativos y luego se lo veremos cómo está implementado en Vision OS. Con lo que ese feedback del ecosistema es algo que no tiene ninguna otra plataforma, que la otra plataforma simplemente te pones las gafas, te pone el juego en los ojos y ya está, ¿no? Aquí aprendes a manejarlo, tienes una interacción mayor porque el ecosistema está mucho más pensado, porque tiene mucho más recorrido que otras empresas, y que, pues se vienen tiempos emocionantes con todos estos cambios, que aunque no vayas a usar, esto ya lo digo yo, aunque no vayas a usar Vision OS o las gafas, porque no es tu target o porque no necesariamente tenemos que comprarnos todo lo que saque Apple, ¿no? Que no es una normativa, un requerimiento de la empresa, pero sí que veremos en los sistemas operativos que usamos todos los días cosas que vendrán seguramente de Vision OS y cosas que se llevarán a Vision OS de los sistemas que utilizamos todos los días, ¿no? Y esa es la fortaleza del ecosistema y lo que realmente marca un poco la distancia y la diferencia entre el punto Apple y el resto de marcas. Bueno, tengo varias aquí. Vale. Venga. Tenías razón sobre el Mac Studio, Gui. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Lo hablamos hace ya varios meses atrás. Te hicimos la pregunta sobre el Mac Studio, si iba a morir, si se iban a actualizar, si iban a haber actualizaciones futuras, y comentaste de que no iban a dejar morir a este Mac Studio, que iban a haber futuras actualizaciones. La clavaste, así que enhorabuena, en su momento lo dijiste, y hay que decirlo, ¿no? Yes, I want to congratulate you because a long time ago we talked about the Mac Studio that we heard rumors that it will not upgrade to the M2 and that it was a prototype from Apple and Apple will kill it. Mucha gente lo da por muerto, ojo. Yeah, but you said that is not possible, that we will see new iterations of Mac Studio evolving. So he wanted to congratulate you because you were right on that one. Yeah, like I said, I wasn't sure about M2, but I was very certain that Mac Studio would not be just a one-off, and that's it. And I'm glad I was right, because I do think it's a really interesting machine.
what I want to see next is for the Mac Mini to be really mini. Like there's a lot of empty space in the Mac Mini. So yeah, I think Apple can do some interesting work for the Mac Mini, and then it will be even more different than the Mac Studio. And you'll have like this, imagine like a Mac Mini the size of an Apple TV or even smaller. Yes, please. Yeah. A pocket PC, a pocket Mac. Right. An Apple TV the size of the Raspberry Pi. Chromecast as well. Yeah, true. Yeah. Dice que sí, que gracias, que él no sabía si iba a salir M2 o no, pero que era un producto que tenía que seguir sí o sí, porque es un producto redondo, es un producto muy bueno. Y creo que sí que le gustaría ver es pronto el Mac Mini que de verdad sea mini. Un Mac Mini tamaño de una Apple TV. Y como Pedro ha dicho, y un Apple TV el tamaño de un Chromecast. Ya te digo. Una última pregunta que tengo por aquí, luego ya se lo paso a Pedro. Así que Pedro, piénsate bien, que ya nos quedan pocos minutos con Gui. Gui, es dos preguntas, pero primero una. ¿Cuánto crees que debe costar la fabricación solo del cristal curvado? Sabiendo que utiliza un cristal totalmente novedoso. Es una pregunta... Israel is asking, how much do you think it costs to Apple to build the screen, the glass that covers the curved glass that covers the Vision Pro? Is it like the price is right? Yes. Whoever gets closer gets you win them. If you smash it, Israel is going to send you one for free. I have no idea. Just the glass? So it's how much is it? It's 3,500 the whole product? Yeah. I don't know, like, at scale, it's probably not that expensive. It's probably not as much as we would think. Like my initial impulse was to say something like $200, but I don't think it's that much. I'll go with like 60. $60. Ha preguntado que si es como el precio justo, que el que se acerca más gana. Le he dicho que si acierta el precio exacto, tú, Israel, le mandarás unas gafas a él. Dice que al principio él pensaba que puede ser unos $200, pero que cree que es alrededor de unos 60. 60 en fabricación en masa. 60. Eso solo lo sabe Apple. Sí, pero más o menos era una pregunta porque mucha gente se está quejando por el precio, pero simplemente que se den cuenta lo que puede llegar a costar si solo el preguntarle cristal. a Gui directamente si cree que el precio es justo o no. También. Gui, do you think that the price of the glasses of the Vision Pro of $3,500 is right? What I mean is right is knowing all the technology that it has. Do you think is something that you will say, yes, it costs that much because it's worth it? Or do you think it's like Apple saying a stupid high price so they can sell only 100 instead of 1,000, but at least with those 100 they got a lot of profit? Well, whether it's worth it or not is an individual thing. Like everyone has their own like limit on what they're willing to pay for a given thing. But I do think it's probably what they were able to do right now, like in terms of being able to make enough of them and have a little bit of profits. And I say a little bit because from everything we heard, the margins are smaller than on most Apple products. So the little bit is probably, let's like say 10%. I don't know. Of course, they are probably making a profit on the individual units. But when you factor in like decades of R&D and all of the work that went into it, it's going to be a really long time before they break even for these products. So yeah, I don't think they
priced it artificially high to like I don't know, pretend like it's this scarce resource. I think it is a scarce resource. Basically, they can't manufacture 100 million Vision Pros in a month to ship to everyone. So yeah, it's probably the right price. That doesn't mean it's not expensive. It definitely is. Vale, en resumen dice que cree que el precio es ajustado, que Apple se llevará un beneficio, pero que ese beneficio es reducido comparado con el beneficio que puede tener de un iPhone o de otro producto, y que a largo plazo, que hay que pensar que la inversión que ha hecho Apple en los últimos años solo para lanzar este producto lo recuperarán, pero a lo largo de varios años. O sea que les costará hasta recuperar toda esa inversión. Pero que no quiere decir que no sea caro, sino que él piensa que caro es dependiendo de los bolsillos de cada persona. Pedro. My question is about the experiences on the Vision Pro. What is the experience that you are more excited to test on the Vision Pro if you can test a device tomorrow? Gaming, see movies, doing some Excel spreadsheets. What do you think? Excel spreadsheets, of course. So I'm more interested in the overall, the overall quality of the tracking of things in the world and what it actually feels like to see through the products. Because from people who have tried it at the event, they say that it's really weird because you put it on and you see the way you see. Like it's not like you're looking through a screen. So I'm really curious if that effect will work on me or not, and if I'm gonna get dizzy or not, because I'm one of those people, like I can do anything in real world and I don't get sick or dizzy, but as soon as I look at a 3D game on a big screen, I get dizzy. I don't know what the thing is, but it's just like 3D stuff on a screen makes me dizzy sometimes. But I think this thing is so realistic that it's not even having that effect on people. But yeah, like it's such a new thing that I'm not interested in a given experience, but more like on the overall, what does it feel like, and would I be able to use it for more than a few minutes without like getting a headache or something? Lo que comenta aquí es, bueno, le he preguntado que cuál es la experiencia o el caso de uso que más le interesa probar en las Vision Pro si pudiera probarlas mañana, ¿vale? Gaming, o sea, jugar con un juego, ver películas, hacer una hoja de Excel. No le he dicho un poco de coña y le he dicho casi lo del Excel es mucho mejor. Lo que ha dicho, que no está centrado tanto en una experiencia en concreto, sino en las posibilidades en general de llevarlas durante un rato sin que te dé dolor de cabeza. Es decir, no estamos viendo un cristal que pasa a través de las gafas, sino que vemos realmente una pantalla con una definición brutal. Sí. Recordad que es una pantalla 4K del tamaño de un sello en cada ojo. O sea, imaginar la claridad que tiene eso. Lo que lo han probado ya nos dicen que es una barbaridad. Y él tiene curiosidad por saber cómo es la experiencia de llevarlas, lo que se puede hacer pues en varias cosas a la vez, no solo en una experiencia en concreto. Tengo una rápida. Venga. Keith, do you think that it's funny that Apple released an app or a notification on your iPad that you are, or on your iPhone, that you are having it too close to your face, and then they present the glasses that you have the screens really close to your eyes? Yeah, it is funny, but it's kind of like people making fun of Apple when they introduced the Apple Pencil, comparing like to Steve Jobs saying that, oh, we don't want a stylus. It's comparing two different things that don't really relate, but yes, it is in fact funny. So like, don't look too closely at your iPad, and then here's two iPads on your face. Yeah, it is 4,000 nits. Right.
Le he preguntado que si no le parece divertido que Apple te presente una aplicación o una notificación en el iPad y en el teléfono diciendo que lo estás teniendo muy cerca de tu cara y a la vez en el mismo evento te presenta las gafas que te pone dos pantallas a escasos centímetros de los ojos. Dice que sí, que es divertido, que es como comparar cuando Steve Jobs decía que Sí, no al lo del Pencil y pencil. Apple saca el Saca Pencil saca el y pencil. ahora hace lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Te la vas a comprar, Gui? Are you going to buy it? Vision Pro. Sí, el Vision Pro. I could go on, but we know I will probably. I'm not currently like decided on whether I'm gonna get one or not, but probably, yeah. I mean, it's gonna be US only in the beginning. I do have people who could get me one in the US, or I could go to the US and get one. That's a lot of work, but yeah, we'll see, but probably. Probablemente, vale. Yo tengo una pregunta súper rápida. ¿Nos da tiempo? Sí. Tenemos 10 minutos por delante. Venga. Yes. I have a question about the things that you are just said. Do you think that Apple show us the Vision Pros 1 year after the official launch, because this is the way to we are going to used to the uses that the Vision Pro are going to do, the games that the Vision Pro are going to do. They have the time to developers to do their apps or their games or their experiences on the Vision Pro, just to the people have the time to rethink your first opinion about, okay, this is not for me, but are not going to launch tomorrow. This is going to launch 1 year, and we are going to see videos 1 year about the things that they are going to launch on the Vision Pro, and they are going to go dramatically incremental, because we are going to see new games, new experiences, new things that we didn't see in the keynote, and probably this is a thing that is just matter of time to get excited to have this technology. Do you think this strategy to have this 1 year before the official launch, just to have people being used to the things that we are going to have in the day one of the launch? Yeah, definitely. I think introducing it at a WWDC was important because they needed to get developers on board, and we have seen like the tip of the iceberg, I think, in terms of what's possible with this platform. And I think over the course of this year that we have until it's actually released, we're probably going to see many demos from developers that we are going to get even more excited. If we are already excited, we're going to be even more excited about what's possible. And I'm sure that's very healthy for the product and the platform. But also, it's like when Apple introduces a new product like this, like when they introduced the Apple Watch, they kind of have to announce it early, because they have to do things where it would definitely leak if they didn't pre-announce it. So they're going to start having to go through like regulations and things like that. And it would eventually leak. So they're probably starting to ramp up, like developing the pipeline for mass production of the device. And that's where stuff leaks, like unavoidably. So I think they did the right thing, both in terms of keeping the secret for as long as possible, which is something Apple likes to do, and also with getting developers on board and making sure that on day one, when this device goes out, there's going to be a really nice platform full of experiences for people to try out. So the TLDR is that Apple is doing some time to get you excited about that and change your opinion on the Vision Pro. That's true. Yeah. Or maybe more time for you to realize that
this is a lot That's of correct. money. Maybe, yeah. Maybe some people that are currently excited to have this on day one realize that, okay, this is not for me because the experiences, the games, the things that are gone with this technology, we don't. I don't need that. Or maybe I don't have the money for that, or I'm going to invest this money in a new MacBook or in a new Mac Studio. So, Or in Apple stock. for instance. Español, por favor. Sí, bueno, lo que le he preguntado es si piensa que la estrategia de Apple de presentar el producto un año antes de que se lance oficialmente es precisamente como es un producto tan rompedor, que le dé tiempo a la gente a empezar a acostumbrarse a la tecnología y ver cómo los avances llaman mucho la atención. Porque fijaos que esto también pues un poco como con el iPhone, ¿no? Que era conforme fueron saliendo las tiendas de aplicaciones. Un poco eso fue lo que va animando a la gente a llegar a la tecnología. Y eso puede hacer que te cambie la opinión, ¿no? Si vemos cada vez juegos más interesantes, nuevas posibilidades de uso, pues puede ser que gente que no pensaba comprarlo, como decía aquí, en el día 1, pues vea, oye, pues esto sí que me gusta y al final sí que me lo voy a comprar. Él también decía que puede pasar lo contrario, que la gente que está súper entusiasmada por comprarlo en el día 1, quizás no al final decida, oye, pues esto no es para mí. Sí. A mí me parece más raro este caso de uso que el primero, la verdad, porque si alguien está muy emocionado, lo normal es que todo lo que salga ahora, lo que decía aquí, es que sea como un ramp up, o que vaya más, ¿no? Todo lo que vayamos viendo de la Vision Pro para cuando el lanzamiento sea más potente. Mientras más tiempo pase, como que lo ansías más, ¿no? Sí, y también, bueno, una cosa muy importante que ha dicho aquí también es que Apple tenía que anunciarlo porque esto no podía mantenerlo más en secreto. Es decir, para hacer que crezca esto, ya tienen que ponerse a trabajar con desarrolladores, con otras tecnologías, con otras compañías. Entonces, había que anunciarlo porque si no, no podía avanzar el proyecto fuera de los laboratorios que tienen ellos allí. Correcto. Alex, pregunta. Y yo la última, venga. Ahora mismo me has pillado fuera de juego. Oxai dice: saludar a toda la gente del chat de YouTube. Nos saludamos porque vamos rápido hoy. Venga, Gui, ¿ves? ¿Es el futuro? Las Apple Vision de Apple, ¿es el futuro? ¿O es el primer dispositivo hacia el futuro? Do you think the Apple Glasses or the Vision Pro is the future or is the first device to the future? Yeah, I think it's a first device. I think it's a stepping stone, basically. Clearly, the Apple's vision for the future is not that we are all going to be walking around with a battery in our pocket and with the big, like, Among Us like goggles. And no, that's it. When you look at a person wearing it, it looks a little bit weird right now. But I mean, we said the same about AirPods, and now everyone uses them. But I don't think Apple's vision for the future is what we saw. It's the beginning, and it's probably gonna be several years, probably close to a decade before this becomes something that's more like a day-to-day thing where everyone is using them everywhere. But even then, I'm not sure if we're gonna reach that point anytime soon, because it's very different when you have something that you can hold on your hand and put it away at any moment, like a phone. When you have something in front of your eyes, I think there's a big difference, and the bar that they would have to cross in order for that to be something people use every day, all the time, is very high. So I think for this to be the future, it's going to be a long time, but I don't see it dying in a year or two. I do see that this will be around for the foreseeable future. I just don't, at the moment, I don't see it replacing our iPhones anytime soon. Ok. Vale, dice que es la primera piedra para el futuro, que no cree que la visión de Apple sea que llevemos esas gafas
por la calle, sino que esto será una evolución y que los próximos años se irá viendo cómo cambia y cómo evoluciona. Claro. Dice que ahora mismo no ve cómo podemos deshacernos del teléfono, digamos, o del dispositivo y llevar eso o algo parecido en la cara, porque claro, es un gran cambio. Y yo aquí añado una cosa, que no es lo mismo. O sea, si ya es bastante incómodo, por ejemplo, cuando vas en el metro y ves a alguien que está grabando en el metro o se está haciendo selfies y tal, poner por la calle a gente con gafas que no sabes ni siquiera si te están grabando o si no, es otra cosa. Y yo creo que, por ejemplo, Google falló en las suyas hace 10 años cuando sacó las suyas por eso mismo, porque la gente reaccionaba negativamente contra ellas. Y es algo que Apple tendrá que luchar y cambiar. Pero vamos, que dice que sí que es un avance hacia el futuro, pero que esto tiene que evolucionar mucho y ver cómo lo enfoca Apple. De acuerdo con Gui. Pedro, ¿te vamos a ver nosotros el jueves? No lo sé porque el viernes viajo. Vale. No lo sé. Igual te pido que me grabes un audio para mí y luego lo pongo yo en el podcast. Claro, sin problemas. Sí, yo creo que lo vamos a hacer así. Pero antes de marcharnos, a ver, será aquí, por supuesto, por su tiempo, que se tiene que marchar. Pero Pedro, ¿a ti qué te pareció a ti el evento? ¿Con qué te quedas aparte de las gafas? Me imagino que como la gran mayoría, pero eso quería preguntarte yo. Sé que la vas a probar seguramente en un futuro cercano, pero para ti, a nivel personal, te hago la misma pregunta que aquí. ¿Es el futuro, la primera piedra? ¿Qué es para ti las Vision Pro? Bueno, yo creo que son el inicio realmente más que el futuro. O sea, Apple lleva en esto 20 años trabajando en todo, en Apple Silicon, en miniaturización, en potencia, eficiencia, en muchas de las cosas que hoy tenemos en el día a día y que el resultado de todo esto son el Vision Pro, pero no como dispositivo, sino como plataforma. Yo creo que lo importante de esto es la plataforma que está sacando, que también comentaba aquí, que el ecosistema es lo importante, la verdadera fortaleza de Apple y lo que puede hacer realmente que marque la diferencia. Va a ser su piedra angular. Su piedra angular sí, va a ser. Y sobre todo que este primer dispositivo posiblemente no llega a nada, igual que no llegó a mucho tampoco el Apple Watch original, pero sentó unas bases, un nivel de atracción que hoy en día pues el Apple Watch ha marcado etapas, el iPad ha marcado etapas, el iPhone ha marcado etapas. Sí. Yo creo que el futuro al final es la computación espacial, sea con gafas de vista cuando se consiga miniaturizar de esta forma o sea con pantallas holográficas. Pero tener el ordenador hoy en día anclado a una pantalla física delante de nosotros, en los próximos 10, 15, 20 años tiene que desaparecer porque ya ha desaparecido la informática. En los ordenadores está lo que se llama la computación ubicua, que es que tenemos ordenadores en todas partes. Ya tenemos en la muñeca, tenemos en el bolsillo, tenemos encima del escritorio, incluso en los timbres, ¿no? Que estos que tienen ya cámaras son ordenadores también. Entonces, igual que ha desaparecido un sitio donde ir a usar el ordenador, también tiene que desaparecer un sitio donde ir a interactuar con el ordenador. Y yo creo que el gran paso de las Vision Pro ha sido que se han acabado ya las interfaces, por ejemplo, los joysticks, estos de manejar la realidad virtual, sino que se utilicen las manos, que eso va a ser un gran paso adelante también. Y Apple es quien puede hacer eso, porque Apple lo que ha decidido es no vamos a hacer nada barato, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y la visión que tenemos. No vamos a hacer nada barato para competir con las Quest porque haríamos unas Quest. Entonces, yo creo que la apuesta es esta. Bien, pues muchas gracias, Pedro, por acompañarme aquí junto con Alex. Buen viaje el viernes. Seguramente que más adelante quedaremos, igual a final de mes, sí, quién sabe, que por aquí se pasará Mark a fin de mes. Sí. Gui, muchas gracias, tío, muchas gracias. Es un placer hablar contigo siempre y ojalá te volvamos a ver por aquí pronto con las gafas de Apple. Y nada, cuídate mucho, mucha suerte en tu podcast y gracias por aguantarnos otra vez más. Thank you, Guy. We really enjoy your time with us. Israel is expecting you to see you next time with the glasses, so we can have that experience. But hopefully you will come before that and we can have and spend more time with you. Thank you very much. Yeah, I was going to ask if he wants to see me only in 2025 or something. If No. No, we hope that you will come earlier. Thanks for having me again.
tampoco tanto, Gui, tampoco antes. Hombre. No, we will see you earlier. Thank you very much, Gui. Thank you, Gui. Thank you. Y nada, muchas gracias a la gente de YouTube. Nos vemos el jueves. Cuidaros mucho. Gracias, Pedro. Un abrazo y nada. Chao. Chao. Chao, chao. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.